tahi te piro kia tamaki nei. 1 point on the board for Auckland, securing the home run, Jesse Jackson. Pai te rongo, pai ki te whakarongo ki ngā kaitautoko e hāpai ana i o rātou kapa. Whiunga pai tērā mō te kapa o Southland. Ana ka haere a Jasmine Feng ki te pai tuatahi o te whira. Aroha mai a Samahimara, no reira anei a Jasmine Gray te kaituki tua whā mo te kapa o Tāmaki Makaurau. Nama rima te kaimarua Jasmine Feng. Pai te tukinga o tērā pauro no Jasmine Gray. Ana kua tai haumaru atu ngā kaitākoro o Tāmaki Makaurau ki ngā pai. And a great hit there by Jasmine Gray. Everyone able to advance forward to another base. Nei te kaituki tuarima mō te kapa o Tāmaki Makaurau, Waimaria Perkins, nama ono te kaumawhitu. Tukinga pai tērā, mai tēnei kaitākoro, Waimaria ana. Ana kua tai haumaru a Tāmaki ki te kāinga nā he piro tuarua tērā mō tā rātou kapa. Second home run there for Tāmaki Makaurau. Anei Rebecca Afualo. Nā karere te pauro ki te taha matau.
Nā kua pā te pauru I te tinana, ana he hapa ki te kapa o Southland, no reira ka haere a nama rima te kaumawaru, Rebecca Afualo ki te pai tuatahi. A nei Vida Bromhead Anderson, nama waru, nama iwa te kauma iwa, mo te kapa o Tamaki. A foul was called, so Rebecca Afualo goes to first base. However, gets swapped out. Looks like Jesse Jackson. Whiunga pai tērā mo Bailey Moss. Tana kaha hoki ki te whiu I te pauro. Nā te karanga o te kaiwawa mo te strike. Tuatahi mo Vida. Pai hoki ngā mahi o te kahapa nei. Some great work here by the catcher. Nā ko te ahua nei kua pā te pauru I te tinana, no reira ka haere whakamua ngā kai tākaro katoa o Tāmaki Makaurau. Nei Elise Gray nama te kaumā whā mo Tāmaki Makaurau. Te kai tuki whakamutunga mō Tāmaki Makaurau. Tukinga pai tērā mō Elise Gray, engari te taia te tai haumaru atu ki te tuapapa tuatahi, no reira ka hurihia ngā tūranga I nainei ko Tāmaki Makaurau, ngā kai whira, ko Southland, ngā kai tuki I nainei. Nā kua taitautau ki te rauna tuarua mo tēnei kemu, ko Tāmaki Makaurau kei runga I nainei I rua ngā piro ki a rātou. Karea noa Southland ka whiwhi piro, engari he kemu kei o mātou ringa e te whānau. So at the moment the points are Auckland with 2 home runs, Southland yet to score. However, Auckland are now fielding. Southland will get another opportunity to get ahead in the second round of this game.
Nā, kua pāte pauru I te tinana o te kai tākoro e mauana I te namarua eira rōpiha. Ko ia te kai tuki tuatahi mō te rauna tuarua o tēnei wahanga o te kēmu. Anei a Kate Wells I nānei. Te rawe hoki o eira rōpiha ki te tai atu ki te tuapapa tuarua o Southland. Aroha mai a Bailey Moss. Nā kua taia eira rōpiha ki te tuapapa tuatoru o Southland. He tukinga rawe tērā mai te kai tākoro nei Kate Wells. Anā, ko te ahua nei, kare tātou e taia te kite. Mehe mea, ko hopu kia te pauro, e tāmaki. Tērā pia kua puta I te pai. No reira, ka tuki anō a Kate Wells I te pauro mo Southland. Ana, kua puta a Kate Wells ka eke nama iwa te kaumā tahi Zoe Beck ki runga I te papa mo Southland. Anā, kua tai a Southland ki te kāinga. Piro tuatahi mā rātou. Great work there by Southland, getting to home base. And they add a point to their tally. First strike there on Zoe from Southland. And a great pitch there by Auckland. Tukinga tawhiti tērā mai te kapa o tāmaki o Southland aroha mai. Engari ka tai a Zoe ki te pai tuatahi, ki te tuapapa tuatahi o tana kapa. Engari mo taku he ko te ahua nei. Kua hopu kia e tāmaki makaura I te pauro. No reira ka eke. A nama rua te kaumā ono. Mo Southland ki runga I te papa a Peyton Mihaere. Tukinga tawhiti tērā. Engari ka haere tōtika a Peyton Mihaere.
Ki te tuapapa tuarua, and a great strike, great hit there by Peyton Mihaere, who managed to get to second base. Anea Eden McDonald I naina mō Southland. E tuki ana I te pauro. First strike there for Southland player number 4, Eden McDonald. Ana ka hurihia ngā tūranga I nainei. Rauna tōtori tēnei. Southland did some great work managing to hit the ball a lot of the time, and they did secure their first home run in that round. However, some great work there by the fielders for Auckland. Didn't let Southland get any more home runs. Southland now fielding, Auckland batting, still up by 1 home run. Oh, katahi no ka tata pakaru. Te kāmera. I know Jesse Jackson, ki runga I te papa mō Tāmaki Makoto, Jesse Jackson. Gearing up to be the first batter for this round. Ngari, kua puta atu te pauru I te pai. Ara, ka haere Jesse ki te tuapapa tuatahi mō Tāmaki Makoto. Ana, ko ike nama te kaumawhitu, number 17 for Tāmaki Makoto. Katie Watkinson coming on, second batter for this round. And a short hit there, and Katie Watkinson manages to get to first base.
Auckland are now on first and third base. Pai te whiunga o tawa pauro mai te kapa o Southland. Tukinga tino tawhiti tērā mō te kapa o Tāmaki Makaurau. Auckland getting another point to their side. Great home run there. But it was from the power of work from the Auckland number 50, Georgia Thompson. Enabling her side to advance forward. And now we've got Summer Himara, who has come on as the fourth batter for this round. And another great pitch there by Bailey Moss, number 89 for Southland. Nā ka haere whakamua ngā ka tākaro o Tāmaki Makaurau. And I believe we've got someone on first, second and third base for Auckland. Tukinga pai tērā mō te kapa o Tāmaki Makaurau, katahi anō ka tai atu Tāmaki ki te kāinga. I rua ngā piro kia Tāmaki Makaurau. Great work there by Auckland, getting a double home run. And they've now pushed the lead out by 4. 4 home runs. Anea Waimaria Perkins in Ainei. Ki runga I te papa mō Tāmaki Makaurau. Nā ka haere te pauro ki te taha Māui o te whira no reira ka haere whakamua a Tāmaki ki te tuapapa tuatahi. Anei Rebecca Afualo in aina mō Tāmaki Makaurau.
Bailey Moss, number 89, doing a power of work for Southland. Particularly with the ball in hand. Ara ka haere a Rebecca Afualo ki te tuapapa tuatahi ka eke mai a Vida Bromhead Anderson ki te whira inane. Ana kua tae ana marima te marua Jasmine Feng ki te kāinga. Hare ko te ahua nei kua whara. Te repe ko tana waiwai. Tana kaha hoki ki te hoki atu ki te kāinga. Anei Vida Bromhead Anderson. Oh, ko te ahua nei. Ana katahi anu kua puta mai a tamanui te rā I te rā nei. Te rawe hoki o ngā huarere. I konei ki ngā whakataetai āmotu mō ngā mo I roto I te reanga te kaumawhitu mō ngā kohine. Anei a Bailey Moss me te pauru I nai nei. Ara ka haere a Vida ki te tuapapa tuatahi. Anei a Elise Gray. Te kaituki mō Tāmaki Makaurau. Nā, inainei ka tae tātou te kite, he kai tākaro kei ia tuapapa inainei mō Tāmaki. We've now got players on each base. Harei, tukinga pai tērā, engari. Ka hoki atu Elise
Ki te tuapapa. Sort of backspin on that ball, so she at least gets another opportunity to bat. So awesome to hear the spectators get behind these girls, supporting, giving words of encouragement. Engari, ka haere whakamuri te pauro. Hakoa pai te tukinga o te pauro. Ka haere whakamuri. Ana ka puta at least great strikes been called there by the referee. So number 11, Jessie Jackson, comes on for her side for Tamaki Makaurau. Rei, tukinga tino mamao tera mo Jessie Jackson. Ana ka tapiri Tamaki Makaurau e ruanga piro ki tā rātou papa piro. Double home run there by Auckland, and they push forward the margin by 7. And as I said before, great double home run there by Auckland. 8 points to 1 at the moment. Ara he tukinga rawitera mo te kapa o Tamaki Makaurau. And there, Southland do a great job getting the third base runner out. And now they are swapping over. Great work there by Bailey Moss, doing a power work, pitching the ball. Great work by the shortstop fielders there, managing to disallow Auckland getting to their third base there.
Pai te kite i ngā, he ha te kupu. He pai te kite i ngā pukenga maha o ēnei kaitākaro I roto I te reanga tikoma whitumunga kōhine. Some great skill set shown here by these under-17 girls here at the New Zealand Under-17 National Championships. And there's great pitch there by Tamaki, number 28 for Southland. First batter for this round. Abby Graham looking to go to first base. Ngari, te taia ia te haere ki te tai haumaru atu ki te pai tuatahi. And the fielders for Auckland doing a power of work. Does well to disallow Southland getting to the first base. And a great hit there, goes straight through the middle. Southland managing to get to the first base. Number 96, Layla, striking that ball straight through the middle, managing to get to first base. And now we've got number 99, Ali Bell McFarland, third batsman for this round. Ngari ka haere whakamuri te pauro. Great pitch there by Tamaki Makoto. Ngari ka tai haumaru atu a Southland ki te tuapapa tuarua. Southland manages to get to second base safely. Ara ka haere whakamua Alex Bell McFarland ki te tuapapa tuatahi. Ana ka eke mai Bailey Moss ki roto I te taimana. Bailey Moss now striking the ball, and Tamaki all over it at every base, not allowing Southland to progress forward. Tukinga pai tērā mō te kapa o Southland, engari te taia a Southland ki te taia atu ki te pai, ki te tuapapa tuatoru. Auckland does well to disallow Southland progressing to first base.
Whiunga pai tērā mō Tāmaki Makaurau. Great ball there by the pitcher for Auckland. And a great bat there by number 2 from Southland. Eira Ropiha. Ka rere te pauru ki Wainganui i ngā kaitiaki o waho. Go straight through the outfielders. Great work there by Eira Ropiha. And now we've got Kate Wells on for Southland. Engari, ka tai haumaru atu Eira Ropiha ki te tuapapa tuatoru mō Southland. Ka whātoro ia I tāna tinana kia tai haumaru atu ia ki tawa tuapapa. Body on the line there by Eira Ropiha. Getting to second base. Some great work there by Tamaki Makoto fielding, and now Southland wasn't able to get some home runs there. Anei ngā piro kei Wainganui I nei kapa e rua nei, e waru ngā piro ki te kapa o Tamaki Makoto, e rua ngā piro ki te kapa o Southland. Anei nama rima tekau mō te kapa o Tamaki Makoto. Ki runga I te papa mō tāna kapa. Nama rima tekau Georgia Thompson.
tuki pai tērā mō te kapa o Tāmaki. Engari, te taia a Tāmaki Makaurau ki te tai atu ki te tuapapa tuatahi. He pai ngā mahi o ngā kaiwhira. Great work by the shortstop fielders. Disallowing Auckland going to the first base. Nei nama tori te kaumārua mo te kapa o Tāmaki Samahimara. Great ball there by Bailey Moss for Southland. Aroha mai ko Brianna Robson me te pauro. Teitei te rere o te pauro mo Southland. He tukinga pai tērā ki Wainganui. Engari ka kaha ārai Southland i te tuapapa tuatahi. Ara ka puta atu a Tāmaki Makaurau nainei. Great work there by the shortstop for Southland. Particularly in that first base area, more towards the right hand side of the field. That is two instances where Auckland have tried progressing to the first base and they've both been caught. And now we've got number 52, or I'm not able to see, but a beautiful bat there by Tāmaki Makaurau. Managing to get to the first base this time. Nei wai Maria Perkins me te rākau I nainei. That 6-7 trend is going around at the moment. Rā ka rere te pauro ki te taha Māui o te kaituki. Tukinga pai tērā mō te kapa o Tāmaki Makaurau ki te taha Māui o te whira. Ara ka pika atu Tāmaki ki te tuapapa tuatahi. Me te tuarua. Anei Rebecca Afualo nama rima te kaumāwaru mō Tāmaki Makaurau. Kei aia te rākau I nainei.
Ara, Tamaki Makaurau e umo ana ki ngā tuapapa tuarua me te toru. Auckland going one base forward. Ara, ka tai wawe atu. A Tamaki ki te tuapapa tuatahi, ngari kare kore. Ka hopukia a Southland I te kai tākorora ki waho. No reira ka hurihia ngā tūranga I naia nei. I felt that Southland did a power of work, particularly in fielding. Especially around that first base area, they were pretty lethal in getting Auckland out, not letting them get to first base. And now we've got Southland batting now. Auckland as fielders. Ka taia tātou te whakarongo ki te kaiakora e tohu ana I ana kai tākoro. Anei te kaituki mo Southland I nainei. Nama iwa tekau mā tahi Zoe Beck. Ana ko hoki atu ia ki te tuapapa. Zoe getting a crowd behind her. And a great strike there by Zoe Beck. However, gets caught out by Tamaki Makaurau. Great work there by Auckland. Fielding. First strike there by Southland.
Nama rua tekau mā waru. Waru tekau mā waru aroha mai. Brianna Robson. Oh, Abby Graham aroha mai. Ko te ahua nei kei te rere te pauru ki raro. Mō tāmaki. Strike number 2 there on number 28, Abby Graham. Third strike there on number 26. Southland, and now we've got number 4 Eden McDonald. Aroha mai, that was Peter Mihare, number 26, striked out. So now Eden McDonald comes on to be the new batsman. Te rawi hoki o te kairinga poro mō Tāmaki Makaurau. Te kaha hoki o tana whiu pauro. First strike there on Eden McDonald. Ngari ka puta atu te pauru I te pai. Pai te rongo I te kaiako o Southland e tuku ana I ngā kōrero āki kia Eden I nānei. Ara ka haere whakamua a Eden ki te tuapapa tuatahi. Anei, anama waru tukau mā waru. Brianna Robinson. Aroha mai a Abby Graham. Me te rākau I nānei. Whiunga pai tērā mai te kapa o Tāmaki Makaurau. Tā rātou kaha hoki ki te ārai I tērā tuapapa tuarua. No reira ka hurihia ngā tūranga I nānei. Great work there by Auckland, fielding in that passage of play. He hopinga rawe tērā mai ngā kaitakoro o Tāmaki Makaurau. No reira ko Southland ngā kai whira I nānei. Ko Tāmaki Makaurau ngā kai tuki. Hei oi, anei ngā piro I nānei. Mo tēnei wahanga tuatori o te kēmu. E iwa ngā piro kia Tāmaki Makaurau. I rua anake ngā oma
ki te koinga Southland. 9 home runs to 2. Auckland in the lead. Anei nama iwa te kaumawaru, iwa te kaumawaru? Mō Tāmaki Makaurau. He whiunga tino pai tira nā te ringa kaiporo. Excellent pitch there from the pitcher from Southland. Nama iwa te kauma iwa tēnā Avida Bromhead Anderson. Anei ia me te rākau i nai. Ara ka haere Avida ki te tuapapa tuatahi. Anei nama te kauma whā Elise Gray me te rākau i nai. Ara, kua tai haumaru Avida ki te tūranga tua, ki te tuapapa tuarua. First strike there for Elise. Number 14 for Auckland. Ara, kua puta Elise i nānei. Ana kua eke nama te kaumatahi ki runga i te papa i nānei. Jesse Jackson. Kai tākaro tino rawe ia mo tāna kapa. Tukinga pai tērā mō te kapa o Tāmaki Makaurau. Ka haere ki te taha Māui o te whira, engari kua hopu kia te pauro. Kua mau i Southland. Te pauro he hopunga pai tērā mā rātou. A great catch there by the outfielders for Southland. Nei Katie Watkinson me te rākau i nai.
pai te rere o te pauro mō Southland. He whiunga pai tērā mai te kairinga pōro. Tukinga pai tērā, engari ka puta atu te pauro I te pai. That was a great bat there by number 17, however it goes out of bounds. So she gets another opportunity to bat the ball. He whiu teitei tērā mai te kairinga pōro, no reira ka haere anama te kaumawhitu ki te tuapapa tuatahi. Katie Watkins goes to first base. We've now got players from Tāmaki Makaurau on first and third base. Anea Georgia Thompson me te rākau I nainei mō Tāmaki Makaurau. He tukinga pai tērā ki te taha maui o te whira. Ka tahi anō, ka tai a Tāmaki ki te kāinga. Ka tāpiri piro anō a Tāmaki ki tā rātau pai piro. Te ahuna ki te kimi haere tātou mo te pauro. Whiunga pai tērā mō te kapa o Southland. Tukinga pai tērā mō te kapa o Tāmaki Makaurau. Ka tai haumaru katoa ngā kai tākoro o Tāmaki Makaurau ki te tuapapa tūtahi rua me te toru. All players from Auckland getting to base number 1, 2 and 3. Anea Sophie Duff me te rākau I nainei mō Tāmaki Makaurau. Sophie Duff now batting for Auckland. Will we see Katie Watkinson get to home base? Tukinga pai tērā mō te kapa o Tāmaki Makaurau, engari ko te āhua nei. Kāre Katie Watkinson e āhei ana ki te tai haumaru atu ki te kāinga. Nō reira ka hurihia ngā tūranga I nainei mō ngā tīma nei. Great work by Southland and that passage of play. And now Auckland will look to be
fielding, Southland batting. Pai te rongo i ngā kaitautoko e kaha haipai ana i o rātou kapa. Anei a nama 28 mō Southland me te rākau i naina Abby Graham. Tuku ngā rawe tērā mō Abby Graham. Ka tai haumaru atu ia ki te tuapapa tuatahi ki runga i te papa. And a great strike of the ball there by Abby Graham, who manages to get to first base. Ara, ka rere te pauro ki te taha matau o te whira. Ka tai haumaru atu Abby Graham rawa ko leila ki te tuapapa tuarua me te toru. Ara, hanei ara Alex Bell McFarlane me te rākau i nainei mō Southland. Ka rere te pauro ki te taha Māui o te kaituki. Whiunga pai tērā mai te kauringa pōro o Southland. Ana, ka tai atu Alex Bell McFarlane ki te tuapapa tuaturu. Ana, ka tai tātou te kite he kai tākoro kei tā ia tuapapa tuatahi me te rua toru hoki. I just had to replace the base. I went and took the one from over. Anei a Bailey Moss me te rākau mō Southland. Oh, okay. Sweet. Yeah, I just want to know just in case, but I got the spare one.
Te ahuna e pupuhi ana ngā hau o tāwhiri mātia. Ara, ko pā te pauro I te tinana te kaitākorora no Southland, no reira ka pika atu ia ki te tuapapa tuatoru. Anei a eira ropiha me te rākau I nainai mo Southland. Tukinga pai tērā ki Wainganui o te whira mai a eira ropiha. Ana kua tai Southland, tētahi o ngā kaitākoro no Southland ki te kāinga, ka tāpiri piro a Southland ki tā rātou pai piro I naina, e toringa piro ki a rātou. Great work there by eira ropiha, striking the ball just down the middle of the field and managed to buy a bit of time for one of her mates to get to the home base. And they now add another score to their, another home run to their scoreboard. Te tere hoki o te rere o te pauro mai te kairinga poro o Tāmaki Makaurau. Nere ka haere whakamuri te pauro. Strike's been called there by the ref. So now number 91 from Southland comes on to bat. Zoe Beck. Prepped and ready to go. Tukinga pai tērā, engari, ko hopu kia te pauro. E Tāmaki Makaurau. Great work by the fielders there around the first base. Te rawi hoki o ngā kaitiaki wainga ki te aukati I Southland ki te tai atu ki te tuapapa tuatahi. Ngari ka rere whakamuri te pauro. Nei, nama rua te kauma waru. Mo Southland, Abby Graham.
Tukinga rawe tērā mō Abby Graham, ara ka tai haumaru atu a nama 29 ki te kāinga, ka tahi anō ka tai haumaru atu a nama 28 hoki e rua ngā kaitākaro kua tai atu ki te kāinga mō Southland, ana kua taipiri piro anō na Southland mō tā rātou kapa, e rima ngā piro ki a rātou i nei. Southland getting a double home run just then, and they close the margin, catching up. Down by 4 at the moment. Great effort there shown by Southland, being the underdogs in this game. And still staying in it, not letting Auckland pull away in this game. Patunga pai tērā, engari ka puta atu I te pai. No reira ka whiwhi wā wātea anō a nama whā kaituki mō Southland. Eden McDonald. Tere te whiu o te pauro, engari ka tai haumaru atu a Southland ki te kāinga. Great work there by Southland. They managed to get another home run just then. Slowly creeping up to Auckland. Only down by 3 home runs at the moment. Ara ka oma tere a nama whā ki te pai tuatahi. Ana ka whiwhi omanga pai a Southland. Southland get another home run just then, and they are slowly creeping up to Auckland, only down by 2 this time. Great resilient shown there by Southland. E rā koto I ahua nei ka tae tātou te kite I ngā kaiako e mai ngā kapa e rua nei e tohu ana, e wānanga ana. Me o rātou kaitākaro. Nei, ana marua te kaumawaru, Abby Graham me te rākau I nei mō Southland. Tukinga pai tērā ki wainga nui, engari ka tai atu ki te tuapapa tuatahi. Auckland not letting Abby get to first base, however, great work there by Southland, and that's in that inning. Southland really closing the margin. We're able to get 4 home runs in that inning.
Anei te kaituki mō Tāmaki Makaurau me te rākau inaina nama ono te kaumawhitu Waimaria Perkins me te rākau inaina. Ana, ka tuki te pauro ki te taha Māui o te whira, engari ka puta atu I te pai, no reira ka hoki atu a tāmaki ki te kāinga. Waimaria Perkins. Tukinga pai tērā, engari te taia a Southland ki te maui te pauro, no reira ka tai haumaru atu Waimaria ki te tuapapa tuatahi. There was a high ball there from Waimaria. Wasn't able to catch it. Southland weren't able to catch that one, so she manages to get to first base successfully. Ara ka haere ki Wainganui te pauro, engari te taia a Southland te maui te pauro, no reira Southland does well to get to the base first instance. Waimaria Gray out. Rebecca Afualu does well to get to to first base. And the ball goes high and manages to get into the pitcher's hand. Strike there by Auckland. Now Elise Gray comes into play. Southland doing some awesome mahi, particularly their shortstop. Actually both shortstop and outfielders doing a power of work. Ara ka tai haumaru atu a Tāmaki Makaurau ki te tuapapa tuatoru. Number 58 for Auckland, Rebecca Afualu. Gets called out. Fastball there by Southland. Great work by the pitcher also, and the catcher. He hoping a pai tērā. Pai te hope o te pauro mai te kapa o Southland. Great work there by the shorts. By the short stoppers. There on the left hand side. Ball goes to ground there.
Number 17 for Auckland, Katie Watkinson. Gearing up, ready to go again. Both first and base players for Auckland looking to try go one base ahead, but they go back to where they were. High ball there, however, wasn't able to catch it. Southland, so all players managed to go one base ahead. Ana kapanoni ngā tūranga ināi nei. Some great work there by Southland. Ana e rua ngā piro e wehewehe ana i nei kapa e rua nei. 2 points the difference between these two sides. Tukinga pai tērā mo te kapa o Southland, ara ka tai haumaru atu a Southland ki te tuapapa tuatahi. High fives there between the player and coach. And now we've got number 99. Alex Bell McFarland with the bat. Tere tere re o te pauro mai te karinga pōro. Rawe te whiunga o te pauro mai te karinga pōro, and they tried to get the first base player out from Southland. However, she remained safe. Ara, ka haere whakamua nama iwa te kaumā iwa ki te tuapapa tuatahi. Nama iwa te kaumā uno ki te pai tuarua, ki te tuapapa tuarua.
Ana kei a Bailey Moss, te rākau I nei mō Southland. Aroha mai a Brianna Robson. Tukinga pai tērā mō te kapa o Southland mai te kaitākoro ra Brianna Robson. Ara katai ia ki te tuapapa tuatahi. Ana kaitākoro nama tuarua a Eira Ropiha me te rākau I nei. E waru ngā piro kia Southland I nei. Pauro pai tērā mai te kai ringa poro o Tamaki Makaurau. Kemu tino tata tēnei e te whānau, he kemu kei o mātou ringaringa. Te rawe hoki o te tukinga o te pauro. And through the line goes number 99. Alex Bell McFarlane adds another home run to her side, making the points even Stevens. And a great bet there by Eira Ropiha, enabling Alex to get to home base. He whiunga pai tērā mai te kairinga poro mō Tamaki Makaurau. First strike there on Southland. Ara ka taiwawe atu nama torutukai mā waru ki te tuapapa tuatahi, engari ka tai haumaru atu. A nama toru tikau mā arua tikau mā waru. Ki te tuapapa tuatahi I nānei kei nama iwa tikau mā tahi te rakau I nānei Zoe Beck. Zoe Beck gearing up, ready to bat the ball. Nā te karanga o te kawa wau to strike. Last strike here for number 91 on Zoe Beck for Southland. Tukinga pai tērā ka haere ki Wainganui o te whira, engari kāre Zoe Beck e ahei ana ki te tai atu ki te tuapapa tuatahi. Ana ritiriti katoa ngā piro
I tēnei wā tonu e hoa mā. He kimi tino whakataitai tēnei e hoa mā. It's a very competitive game between these two sides. Still even in this game. Auckland started off with a bang, leaving Southland to trail majority of the game, but Southland have come to the party. Now we've got Georgia Thompson with the bat in hand. And the ball just flying down the middle there by the Southland pitcher. And a great bat there by Auckland. However, Southland does well to catch the ball on that one. First strike there from number 9 from Auckland. Philomena Luamanu Pirake. Great work there by Brianna Robson, pitcher for Southland. Ka haere te pauro ki Wainganui o te whira, ka tai atu a Tamaki Makaurau ki te pai ki te tuapapa tuatahi. Philomena Luamanu Pirake does well to get to first base. A short bat there by number 30 from Auckland. Sophie Darth manages to get to first base. Philomena manages to get to second base, and she will go for the home run. Auckland does well to get to the home base. Philomena Luamanu. It's another home run to their side.
Puta atu te pauru i te inga rarangi pai ki runga i te whira. He tukinga pai tērā mō te kapa o Tāmaki Makaurau. Great bet there from Auckland. And now we have got number 58, Auckland, Rebecca Afualo. And Rebecca Afalo tukinga pai tērā te taia a Southland te maui te pauro no reira ka haere tōtika a Rebecca Afalo ki te pai tuatahi, tuarua me te toru. Engari, ka taka ia, engari, kua pā a Southland e tina tinana. Engari, ka tapiri piro anō a Tāmaki he piro ki tā rātou kapa. Kaumā tahinga piro ki a rātou i tēnei wā tonu. There was an exciting passage of play just then. Anei a Tāmaki e tatari ana mo Southland. He tukinga pai tērā mō te kapa o Southland mai te kaitākoro nama rua tukau mā waru. Great bet there by number 28 for Southland. Abby Graham managing to get to first base. Oh, engari mo taku here. He whiunga pai tērā mai te kapa o Tāmaki.
Ngari ka haere whakamuri te pauro, ka puta atu I te pai. Number 5, Eden McDonald. Ngari ka haere whakamuri anō te pauro. Straight call there on number 4 for Southland. Eden McDonald is now out. So number 28, Aber Graham, now has the bat. And a great pitch there by Tamika Makoto. First strike there on number 28, Abby Graham. Ka haere whakamuri te pauro I te pai. Ka puta atu te pauro anō I te rarangi. Great work by the pitcher from Auckland. Batters from Southland have gone a few times out of bounds. However, not that time. Number 28 does well to bat that ball down the field and manages to get to first base safely. Abby Graham. And then number iwa te kaima ono me te rākau I nāianei. Leila Gaia and number 96. Southland does well to get to second base. They're trailing by 2, so they will need to keep progressing forward, and they are. Second base runner anticipating whether to go, whether to stay, and just stays at base number 2. Araka haere tōtika te pauro ki raro I te whira. And great fielding there by Auckland, not allowing Southland to progress. Ka tahe no te kēmu tino mihara rawa ko tērā kei wanganu I enei kapa e rua nei. Ko te aho nei, kua pau te wai a tātai mō tēnei kēmu e hoama, ko tāmaki ngā whakaihu waka mō tēnei kēmu, te kaumatahi ngā piro ki a rātou, e iwa ngā piro ki te kapa o Southland. Auckland looking like
They're having a little team hui, doing their 3 cheers. Southland gathering together on the screen there. Auckland coming away with the dub. 11 home runs to them, 9 home runs to Southland, although Southland were able to close the margin, being down majority of the game, got even, and Auckland just pushed out the lead towards the end there. Kawa e haere tawhiti e homa, nā te mea, he kēmu whai muri ake I tēnei, ki wanganui I ngā kapa e rua nei, Manawatu ki te kapa o Tāmaki. And the next game coming up, e te whānau, we've got Manawatu versus Auckland coming up next.
give them all the tools and everything, but yeah. She's a good game too. Yeah. You go. Yeah, so, Thank you. Yeah.
This is an opportunity that we can't pass on. Food is your medicine. If you really want good health, know where your food's coming from. We wanted our children to grow up in the wilderness. The world needs kids like that. Māori have always understood the best way to live on this harsh land. We can hold on to our tikaka, our practices, our traditions, and bring them into this day and age. Get the MāORI Plus app. Download now on Google Play or the App Store with exclusive viewings and 100% ad-free. Quite like top tier. Watch us anywhere, anytime. Make MāORI Plus your mate and stream now. Actually from Johnsonville. Nice looking fella though. Nau mai hoki mai tātou ki tēnei pāpāhotanga Awhakaata Māori, i roto i te reanga 17 mō ngā kōhine ki kōnei mō ngā whakataetai āmotu. Anei ngā kapa i rua nei e tākoro ana i runga i te taimana tuarua, te kapa o Manawatu ki te kapa o Tāmaki Makaurau. Anei te rārangi ingoa mō Manawatu, Nama tekau mā rua Awatea Bradley, Nama tekau mā tahi Riley Cribb, Nama rua Loshana Green, tekau mā whetū Tiave Tiana Filippo Osborne, tekau mā waru Maya Moon, rua tekau mā rua Rana Gilzanen, Nama whetū
ngā rongo kaumuana ponga, number tahi Kaya Jane Green, te kaumaono Emma Longrid, rua te kaumawaru Charlize Harvey, te kau Taylor Waitokia, number toru Liana Wharakura, tori te kau Shiloh Campbell, koina te kapa o Manawatu. Ara, ka tahuria ki tātou ki te kapa o Tāmaki Makaurau, te kaumatahi Jessie Jackson, te kaumawhitu Katie Watkinson, rima te kau Georgia Thompson, tori te kaumarua Summer Hemara, nama iwa Philomena Luamanu Pirake, ono te kaumawhitu Waimaria Perkins, rima te kaumawaru Rebecca Afualo, Vida Broomhead Atkinson, te kaumawha Elise Gray. Ara, kua timata te kimu nei, he tukinga pai tērā mō te kapa o Tāmaki Makaurau, te tere hoki, te oma ki te tuapapa tuatahi rua me te toru. First home run there by Jessie Jackson. And as the saying goes, she smashed the ball out of the park. Great home run there by number 11, Jessie Jackson. Nā ka tukina te rākau kia Katie Watkinson I nainei mō Tāmaki Makaurau. Great pitching there by Manawatu. Strike, 3 strikes there on Auckland. Manawatu doing well to pitch the ball. Katie Watkinson goes out, Georgia Thompson comes in, number 50 for Tāmaki Makaurau. Te tere hoki o te rere o te pauro mō Manawatu. And the ball goes out of bounds there for Auckland. Georgia Thompson gets another attempt to bat. Ball goes out of bounds there.
3 strikes there for Georgia Thompson. Manawatu doing very well to field in the opening minutes of this game. And now number 32, Samahimura, now with the bat. Great pitching there by number 2 from Manawatu, Loshana Green. Ball goes down the middle there and gets caught by Loshana Green. Loshana Green single-handedly got 3 to 4 players out just then. Some crisp pitching by Loshana Green, number 2 for Manawatu. And now Auckland getting ready to field. And if you were watching the previous game, you found out Auckland had an exciting game against Southland, coming away with a win, 11 points to 9. Auckland does have 1 home run to their name. However, Manawatu now get an opportunity to bat. Anei te kaituki tuatahi mō Manawatu I roto I tēnei kēmu. Awatea Bradley, nama te kaumārua. He tukinga pai tērā mō Awatea. However, wasn't able to get to first base successfully. And now we've got Riley Cribb lining up to be the second batsman. I should say batswoman.
great catch there by the catcher for Auckland. Fourth attempt at batting now for Riley Green. And then she progresses to first base. Now we've got Lashana Green. Nā karere te pauru ki te taha Maui o te taimana. Ball goes to the left-hand side of the pitch. However, Lashana Green still remains at the home base. Rā ka haere te pauru ki te taha Maui o te kaituki. Rā ka umatere Lashana Green, rā ko te ahu nei, ko riro i Manawatu i tā rātou piro tuatahi mo tēnei kimu. First strike there on number 17 for Manawatu on Tiave Tiana.
haere whakamuri te pauro mai te kaituki nama te kaumawhitu o Manawatu. Tiawe Tiana. Anei, a tāmaki makaurau e whakariri ana I a rata anō ki te whiu I te pauro. E te kairinga whiu mō tāmaki. Ara ka oma atu a Manawatu ki te tuapapa tuarua. Whiu tino tere tera mō te kapa o tāmaki makaurau. Nei a Maya Moon nama te kaumawaru mō Manawatu. A great pitch there by Tāmaki Makaurau. Great pitch there by Auckland once again. The ball goes out of bounds there for Maya Moon. And Tiawe manages to get to third base. And will Tiawe get to home base and get the first home run for her side? Nonetheless, yes she does. Tiawe, number 17, gets the first home run for her side. And Maya Moon manages to get back to home to first base. Anticipating whether to go to first or second base, but she stays put and is safe. And nei a nama rua te kauma rua, a Rama Gilsnan, me te rākau I nei mō Manawatu.
Maya Moon still safe. And a fast pitch there by Auckland. Maya Moon managed to go from first to second base safely. If you ngā tere tera mai te kapa, no te kapa o Tāmaki. Fastball there by the Auckland pitcher. Foul's been called, so number 22, Rama Gilsonen, goes from home to first base. May have taken a hard ball to the leg. And now we've got Ngarongo Kaumuana, number 7, batting now for Manawatu. I'd be interested to see how fast the ball is travelling for the pitchers across the under 17 grade. I feel like they're probably sitting at about 130 kilometres per hour. Some fast pitching here in this grade, which is awesome to see. Ara, ka tuki te pauro ki te taha Maui o te whira. There you have it, e te whānau. Auckland does well to get the first base player out from Manawatu. 3 players out, so they are swapping over now. Manawatu are now fielding, Auckland now batting. Now we are in round 2. Second inning for this match between Manawatu, Auckland in the Under 17 Girls Nationals Championship.
Great ball there by Manawatu. Now we have Tamaki batting now. We've got Kaya Jane o Aroha mai mo tēnei. We've got Philomena Luamanu Pirake now batting for her side. Strike's been called there on Philomena, and now we have number 6-7. Some may say, Waimaria Perkins comes on to the diamond. And the ball travels backwards for Waimaria. Gets another attempt to bat. A great ball there by the pitcher from Manawatu, number two. Number 2 from Manawatu, Riley Cribb. Oh, once again the ball goes straight to the camera. Nice work there by the catcher to get the ball to the first base. Now number 58 comes onto the scene. Number 58 from Tāmaki Makaurau, Rebecca Afualo. A strong pitch there once again from number 2 from Manawatu, Loshana Green, doing a power of work. And the ball goes straight down the centre of the diamond. Great work there by Rebecca Afualo. Manages to get to first base. And we've got number 99 for Auckland coming in, Vida Bromhead Atkinson. Manawatu does well to successfully field and that passage of play just then. Still a close game, even Stevens at the moment, only one home run to each team at the moment.
And the ball goes backwards there for number 1 from Manawatu. Kaya Jane Green. And a great pitch there by Auckland. And that's 4 balls there. So Kaya progresses to base number 1, to first base. Now we've got Emma Longard, number 16, batting now for Manawatu. And some great skills shown there by the number 50 from Auckland. Georgia Thompson doing well to catch the ball. Got to have some good hand and eye coordination there. Will number 16 get to the base? Second base goes to second base, and will we get a home run? And Manawatu does well to get their second home run for this game. It's whānau. And sometimes you think that just because you hit the ball long, that's an opportunity for players to get to their bases. But, you know, just then, Emma Longard only hit the ball at a shorter distance and still managed to help her mate get to second base, get her mate to home base, and she got to second base. That's how clinical she is. Really clever. Manawatu ahead, 1 home run. And we've got number 12. Manawatu, come on. Goes back to Awatea Bradley. You can hear the crowd cheering for Awatea Bradley. Seems to have a bit of a fan club. And she does well to get to first base. Some great work there by Manawatu. And now Riley Cribb comes in as the next batswoman.
referee gets into position. Riley Cribb, the bat. Ka haere whakamuri te pauro mo Riley Cribb. Goes out of bounds. Oh, ka whara te kāmera. Ara, ka tai atu awatea green ki te tuapapa tuatoru. Pai tere reo te pauro, engari ka mau ia tāmaki te pauro, he mai poro pai tera mō tāmaki. Manawatu up by 2. 3 points to 1 at the moment. Foul's been called there by the referee, so Lashana Green progresses to first base, and now Tiave comes on as the next batswoman. Manawatu does well to stay at their home base, playing the safe game. Tiare still staying at home base. Great pitch there by Auckland. Te tere hoki o te rere o te pauro, o te rerenga o te pauro. Ka haere whakamuri te pauro mō Tiare.
And a strike's been called there on Tiare, number 17 for Manawatu. And now next in line we've got Maya Moon. Ball travelling down on a downwards trajectory. So Manawatu, number 18, hasn't really swung at the ball just yet. Maya Moon. Maya Moon gets to first base and Manawatu get another home run. Another point to their side. Auckland trailing from behind by 3. Manawatu really stamping their mark in the first rounds of this game. Manawatu fielding. Auckland go on to bat. Nei te kaituki tuatahi mo te rauna tua toru mo tēnei kemu. Got Vida at number 99 for Auckland. Batting in this next inning. And some great skills shown there by Lashana Green, a pitcher for Manawatu. And the ball travels high there.
Ball travelling really fast there by Ashana Green. And Vida progresses to first base for Auckland. Anea Elise Gray, nama te kauma whā mō Tāmaki I nainei. Haere, ka haere whakamuri te pauro, ka puta atu I te pai. Very disciplined there by Elise. Not taking a swing at the ball. And the ball gets caught out there by number 18 from Manawatu. Great work there by number 18, Maya Moon. She was looking to throw it to the first base, however, that play remained safe. And a great bat there by the number 17 from Auckland. Te kātākoro nei nama te kauma whitu, Katie Watkinson. Engari ka rere te pauro ki te taha maui o te whira, ka puta atu I ngā rārangi. He hopinga pai tērā mō te kapa o Manawatu, mai I te kai hāpai. Great catch there by the catcher from Manawatu. Also a great pitch there by Ashana Green. He tukinga tino rawe tērā mai te kaitākoro nei.
Engari, ko te ahua nei, kua mau te pauro e Manawatu, no reira, e rua ngā kaitākura pēr kua I puta. Ana Katie Watkinson me te rākau I nānei. Mō Tāmaki Makaurau. And strikes being called there by the referee on number 17 for Tāmaki Makaurau, Katie Watkinson. Nā ka tini I nānei ngā kaiwhira me ngā kaituki. Nā ko Tāmaki Makaurau ngā kaituki, ngā kaiwhira I nānei. Ana ko Manawatu ngā kaituki I nānei.
Tukinga pai tērā mō Rama Gilsnan. Ngari te taia ia te tai atu ki te tuapapa tuatahi. Nō ka puta ia, ka noho ia ki te taha, ana ka tū a Ngārongo Kaumoana ki te taimana inānei. Te pai hoki o te rere o te paoro, he tukinga pai tērā mō nama whitu, ka tai atu ia ki te tuapapa namarua, kao. Ka noho ia ki te tuapapa tuatahi a Ngārongo Kaumoana. He mea pai tērā kia noho haumaru ia ne. Nō reira, ka tai ka eke a kaia ki te taimana inānei. Wai Maria kāre a Ngārongo I puta. Te rawe hoki o Ngārongo ki te tai atu ki te tuapapa tuarua. Great there by Ngārongo Kaumoana, number 7, to go from first to second base. Strike's been called there on the number 1 from Manawatu, Kaya Jane. Nō reira, ka noho ia ki te taha. Ka ara mai a Emma Longford ki te taimana inānei. O katahia no he tukinga tino rawe tērā mo Manawatu, nama tekau mā ono. Katahia no ka tāpiri piroa noa Manawatu. Will number 16 get to home base? Number 16 from Manawatu, Emma Longford, does well to enable her mate to get to home base, but she also gets to third base herself, just shy of getting a home run. Te rawe hoki o te tukinga o te pauro Emma Longford, nama te kauma ono. I rima ngā piro kia Manawatu inānei. They will be looking to get Emma out as she is on third base. Taimaki Makoto.
Anei Awase Bradley, me te rākau I nainei. So you see that Emma is looking and eyeing up the home base, but she needs to stay disciplined here. And a great bat there by the number 2, and nonetheless number 16, Emma Longwood manages to get to home base, and Manawatu now push out the lead by 6 points to Manawatu. Auckland behind, only gaining the 1 home run, which was back in the first inning. Some exciting passages of play displayed just then. Manawatu really stamping their mark here, and now we have reached the 4th inning, round number 4. Manawatu go back to fielding, and it seems to be one of their main assets. Fielding is a big part of their skills, making it very difficult for Auckland to get ahead. But we do have 3 innings to go, Te whānau, so anything can happen during that time. Nei Georgia Thompson me te rākau mō Tāmaki. Ngari ka rere whakamuri te pauro. Goes out of bounds. Georgia will now go to the side. Wasn't able to get to first base. Now we've got Samahemara ready to take a swing. And a crispy, quick pass there by the number 2 from Manawatu, Lashana Green. Very good at what she does. And great work there by Manawatu. Short fielders doing well to get all over that.
Great stroke of the ball there by Tamaki Makaurau, and they do well to get to first and second base, and they're looking to go to third base here. Oh, aroha mai, motaku here. Anea wai Maria Perkins me te rākau I nainei. And now we are switching over. Manawatu now batting, Tamaki now fielding. Manawatu still in the lead 6-1. Home runs. This will be the last changeover before the next inning for round number 5. Anei Rowley Crib me te rākau I nainei mō Manawatu.
Strike's been called there by the referee on number 11, Riley Cribb for Manawatu. And now we have got number 2, Lashana Green, coming to be the next batswoman. Strike there for Lashana Green. Took a big swing at the ball, wasn't able to hit the ball on that one. The ball goes out of bounds for Lashana Green on that one. Pai te tukinga o tira pauro, engari ka tai atu. Kāre, Lashana Green e ahe ana te tai atu ki te tuapapa tuatahi. Some great fielding there by Auckland.
Great hand and eye coordination there by the catcher. We've now got number 3 from Manawatu, Liana Wharekuda. Oh. Ka haere tōtika te pauro ki te kāmera. Pai te rongo i ngā kaimā takitaki e kaha hāpai ana i ngā tīma i rua nei. No reira, ka hikoi Liana ki te tuapapa tuatahi. Liana takes a walk to the first base. I don't know if it's a walk or a jog, but those were 4 balls. So she was able to progress to the first base. Anā ka tai atu, ka mau, ka hopu tamaki te pauro. And a great catch there by Auckland. Doing well. Players out in the outfield position. Ara, koina te mutunga o te wahanga tuawha, o te rauna tuawha, the 4th inning. Now we progress on to the 5th inning. 5th out of 7 innings. Manawatu still leading in this game. They now go back to pitching, or fielding, I should say. And Lashana Green, once again, pitching for her side. She's got a very solid pitch on her. Oh, and a beautiful catch there by Manawatu. And just as I thought, Rebecca Afualo was going to hit the ball out of the park. And sure enough, Manawatu scoops that ball out of the air. Miharo rawa te hopunga o te pauro mai te kapa o Manawatu.
Anei avira, nama iwa te kaumā iwa mō tāmaki ina nei. Great hands there by the catcher. Te kai hāpai mō Manawatu. Great fielding there by Manawatu. And we've now got Elise Gray, number 14, come onto the diamond.
te ahua nei kua whara te waiwai o namarua te kaumarua Rama Gillinson. Ana ka pātai atu te kai au koe, te kaua wau mena e pai ana ia ki te tākoro, ana ka mea atu ia ai. Haere tonu ngā mahi. Ana, ka haere a namarua te kaumarua ki te tuapapa tuatahi. Anei a namawhitu ngarongo kaumoana. I nei, mana e tuki te pauro. Tuki ngā rawe tērā mai te kaitākoro nei ngarongo kaumoana. Ka rere ia ki te tuapapa tuatahi o tana kapa. Anea Charlize Harvey, me te rākau I nānei. Oh, I tata hopu, te kai hopu I te pauro o tāmaki, engari ka taka te pauro ki te papa. Ana ka hikoi a nama rua te kaumawaru ki te taha. Ka ara mai nama te kaumaono o Manawatu. Emma Longrid, aroha mai. He tukunga pai ona. She's really good at betting this player here for Manawatu. Engari, ka
puta atu te pauru I te pai, just goes out of bounds, so she gets another opportunity to have a bat. Ara, ka haere whakamua ngā kaitākoro o Manawatu. Manawatu steam ahead to their respective bases, progressing to third and second base. And the ball just goes out of bounds just then. Anei awatea Bradley, nama te kaumarua me te patu I nei. Kare no ia kia tuki I te pauro. Ka haere tōtika. A nama rua te kaumarua ki te kāinga. Ngari ko te āhua nei I puta ia. Nā te rawe hoki o ngā kaiwhira o Tāmaki. Engari, e ono ngā piro kia Manawatu. Ko tahi anake te piro ki te kapa o Tāmaki. Ki toki nei whakapai ko te rauna tua ono tēnei nei. We've come to the 6th inning of this game. Second to last round.
First strike there for number 11. From Auckland. Anei Jesse Jackson te kai patu. Rika haere whakamuri te pauro. Ko te nuinga o ngā kai patu mo te, mai te kapa o tāmaki ka hai e rere whakamuri ana te pauro. Majority of the hits by Auckland have been going backwards. And that's probably due to Manawatu Lashana Green's bowling. I don't know what it is, but she might have a little bit of a backspin to the ball, which is why the ball's travelling backwards. Engari, ka haere whakamua tērā poro. Ara ka haere Jesse Jackson ki te pai tuatahi me te tuarua, no reira. He painga tērā mō te kapa o Tāmaki. Jesse Jackson managed to go forward that time, hitting the ball, going straight through the outer fielders and managed to get to second base. Anea Katie Watkinson in Naine. Ka haere whakararo te pauro mo te kai ringa pauro. Te tere hoki o te rerenga o te pauro mai te kai ringa pauro ki te kai hopu. Ko te ahona he painga huarere. Ki tēnei whakataitai. Engari, ka haere a Jesse Jackson ki te tuapapa tuatoru. Ara a Katie Watkinson ki te tuapapa tuarua. Jesse Jackson at third base, Katie Watkinson at second base, and will we see a double home run here? I te whānau. Anei a Georgia Thompson te kai patu nama rima te kau mo te kapa o Tāmaki i Nainei. And a great catch there. Honestly, if I was a catcher myself, I don't think I would be able to have the quick reflexes to catch the ball. However, these wahine seem to make it look at that it seems like it's second nature to them. It's very easy. Ana koina te tahi tauira anō. Pukinga rawe tērā.
Ooh, the ball goes straight through the middle there. And I hope number 2 from Manawatu is okay. Anea Samahimara te kaipatu mō tāmaki i nainei. Tukinga pai tērā, engari ka haere tōtika ki te tuapapa tuatahi Lashana Green. Does well to get the ball to first base before Samahimara was able to be safe. And now we've got number 9, oh, aroha mai. Nama tore tikau, mō tāmaki, a Sophie Darth. Nā ko te ahua nei ke te pai. Te kai whiu mō Manawatu. It seems like number 2 from Manawatu is okay. Ara ka puta atu te pauro i te pai rārangi. Like you can, Miss Sophie, like you can. Rawe ngā kupu o te whaera ki te whakakaha i ngā kai tākoro nei. And there's nothing better than, you know, when you're hearing your supporters get behind you and supporting you. It just gives you that extra bit of motivation, doesn't it? And just like then Sophie does, and she gets to first base, however, wasn't able to get there on time, but that was a very great hit at the ball. And now we're switching over here, round 6. Tamaki now fielding, Manawatu now batting. Okay. If you want, I can take one out. But yeah, if there's certain ones. Yeah, not at mine. If you do want me, just put the ones through the clock and I'll get them.
Anei awatea Bradley te kaipatu mō Manawatu. Oh. Ko te mea nui ke te ora tunu te kāmera. Rawe ngā mahi o te kaitiaki wainga. Ki te aukati e Manawatu, ki te haere whakamua. Great work there by the shortstop from Tamaki. Getting to that first base before Manawatu did. Anei Riley Cribb te kaipatu mō Manawatu. Te teitei hoki o te tukinga o te pauro. And will Riley Cribb get to home base? And she is hooning it from first, second to third base. And sure enough, she gets there safely. Great work there by Riley Cribb. Anā, ko te ahone, kua tau te pauro ki waho atu o te pairarangi. Ko te ahonei, rite ki toa wā anō ne, kua patua te pauro ki waho atu o te pairarangi. Anā, ka haere whakamuri te pauro.
He tukinga tino rawe tērā. Mō Manawatu. Ana ka tapiri piro anoa Manawatu ki tā rātou kapa. E ono ngā piro ki te kapa o Manawatu, e rua ngā piro ki te kapa o Tāmaki. Ana i te kapa o Tāmaki Makaurau e āta wānanga ana. Te kimi rautaki pia ki te whakatata ki ngā piro ki te kapa o Manawatu pia. Te tere hoki o te rere o te pauro. Anei ana motoru te kai tuki. Mō te kapa o Manawatu. A Liana Wharakura. Wharekura. Aroha mai. No reira ka te karanga o te kaiwa wau, kua puta Liana, no reira ka eke he kaipatu hau, nama te kaumāwaru, a Maya Moon, ki te taimana.
Staying very disciplined there, Manawatu. 2 more balls and she'll be able to progress to first base. Ka haere whakamuri te pauro. Tukinga pai tērā mō te kapa o Manawatu. Kare kore ka tai atu ngā kai tākoro ki te tuapapa tua toru me te tuarua. Tuarua. Great work there by Manawatu. Particularly from this player, number 10, Tyler Waitokia from Manawatu. She herself was able to get to base number 2. And her mate goes to base number 3. And will we see a double home run or any home runs here in round 6, the 6th inning of this game? Kāre te nama torutukau a Charlotte Campbell e hia ana te tuki i te pauro. Kare ko te āhua nei kōrere ia.
Ana ka haere a nama tori te kau ki te tuapapa tuatahi. And now we've got player at each base. He tukinga pai tērā mō te kapa o Manawatu. Ka tahi anō, ka tai atu ngā kaitākaro nama toru me te tekau ki te kāinga. And a double home run there by Manawatu. Great effort by them to get to home base. Manawatu push out the lead by 6. E warunga pero ki te kapa o Manawatu, e ruanga pero ki te kapa o Tāmaki. Te tawhiti rawa o tērā tukinga o te pauro. And sure enough, Manawatu get another home run. Number 30 does well to get to home base. Engari mo take hui ko te ahua nei I pā te nama toritakau o Manawatu. No reira ka panoni ngā tūranga kei wainganui I enei kapa e rua nei. No reira e hoa mā, ko te ahua nei kua tai tātou ki te mutunga o tēnei kiemu kei wainganui I a Manawatu me Tāmaki Makaurau, ana ko
Manawatu ngā toa I roto I tēnei kiemu kei Wainganui e Manawatu ki te kapa o Tāmaki. Manawatu, man, what can I say? They really stamped their mark right from the beginning. And Auckland, unfortunately, came away with a loss. Even though in the previous game they won, but having back-to-back games, e te whānau, 4 hours on the pitch. Man, that's a big task and a big ask for Auckland. However, they persevered throughout this match. Nō reira kua pau te wai a tātou e te whānau. Kawe haere tawhiti ko tahi te kēmu e toi ana mō tēnei pāpāhotanga o tātou. E rua ngā kēmu aroha mai I te ahi ahi nei. Mautonu mai. This is an opportunity that we can't pass up. Food is your medicine. If you really want good health, know where your food's coming from. We wanted our children to grow up in the wilderness. The world needs kids like that. Māori have always understood the best way to live on this harsh land. We can hold on to our tikaka, our practices, our traditions, and bring them into this day and age. Get the MāORI Plus app. Download now on Google Play or the App Store with exclusive viewings and 100% ad-free. Quite like top tier. Watch us anywhere, anytime. Make MāORI Plus your mate and stream now.
E aku rau rangatira mā, nau mai hoki mai ki tēnei pāpāho a whakata Māori, ki roto i te reanga mō ngā kohine tekau mā whitu te pakeke anei ngā kapa e rua nei a Hutt Valley ki te kapa mai te rakipai whenua North Harbour. Anei ngā rārangi ingoa mō ngā kapa e rua nei, ka timata ki tātou ki te kapa mai i te rakipai whenua North Harbour. Nama te kaumā tahi Rory Seymour, te kaumā toru tui pānui, nama whā Lexi Albert Matthews, te kaumā waru Ava Netla, nama rua te kaumā toru Katie Manu, nama waru Jessica Smith, nama rua Denise Swanpool, aroha mai mehe mea kua whakahua he. Nama rima Natalia Posic, te kau Kiralee Laili, te kaumā whā Isabella Pression, ko ngā subs, nama tahi Mere
Espinal, Te Kaumarima, Salia Kingi, Numa Whitu, aroha mai te whānau, kāre tō kai wawao i tō kaiako I tuhi pai I ine ingoa nei. Te kaumarua Freya Williams. Ara ka huri tātou ki te kapa o Hutt Valley, Nama ono Poppy Priddle, te kaumatahi Charlotte Woodley, rua te kaumarua Ivani Gibson, Nama rua te kauma ono Safira Schultz, Nama tahi Bella Coxon, Nama iwa Georgia Kial, rua te kau Anna Grace Tussi, rua te kaumatahi Tate Hita, Nama rima Ella Smits, Nama whātekau Tia Raukura Te Ahuru, ara ko ngā subs mo te kapa o Hutt Valley, whātekau ma iwa Ella Huff, Nama whāt Teiva Maui Kea, Nama whātekau ma waru Amy Staunton, Nama torutekau ma waru Pearl Masoi. Anei, koina ngā kapa I rua nei, I runga I te taimana tuarua, ka tahi anō kua puta mai ngā hihi o tamanui I te rā, I te ahiahi nei, o te kēmu, ka timata ake I te toru karaka I te ahiahi nei. Ko tahi miniti I toi ana e hoama, ana ka timata ake tātou. Mo tēnei kēmu I roto I te reanga mo ngā kohine te kaumawhitu te pakeke. And a great day here at the U17 Nationals for softball. And some great weather conditions for the players to showcase their talents. Although a little bit earlier it was a little bit windy. Wasn't sure if it was going to rain, but sure enough the sun came out on this glorious afternoon. And it looks like North Harbour will be fielding, Hutt Valley will be batting in the opening round of this game. Me mihi ka tika ki o tātou kai tautoko o tōtahi whakata Māori, bringing this live stream to you all free of charge. Caltex, Nativa Apollo Projects, KBS, mo tā rātou ka hatautoko ki te whakahaere I tēnei kaupapa o tātou, mai kore ko rātou te taia tēnei whakatautai e tū. Special mention to our proud sponsors for supporting this live stream to you all, especially whakata Māori, bringing this to you all free of charge. And we are not too far away from the beginning of this match, I te whānau. And nei te kaituki tuatahi o Hutt Valley. He tuki ngā tawhiti tērā. Ana ka tai ia ki te tuapapa tuatahi, tuatoru, aroha mai. Mo tāna kapa. Anei a nama te kaumatahi mō Hutt Valley, Charlotte Woodley. Me te patu I nai nei. And great bowling there. And a great pitch there by North Harbour.
Great stroke to the ball, however, it goes out of bounds. And the ball just nips the bat, goes behind. Anei te kaipatu tuatoru. Mo Hutt Valley. Ivani Gibson. Ball goes just outside the out of bounds area. And a foul's been called, so Hutt Valley get to take a walk to the first base. Anea Safira Schultz, Namaru to come out on Hutt Valley. Karawe, Hutt Valley. Ivani Gibson manages to get to third base. Nei te kaituku hau Bella Coxon. And great fielding there by North Harbour. They do well to get it to the second base. Hutt Valley player goes out. Sophia Schultz.
He tuki ngā tino rawe tērā mō te kapa o Hutt Valley. Great work there by Hutt Valley. Number 1, Bella Coxon does well to hit that straight through the middle of the field. Manages to get to the first base. Oh. Ball just goes behind the catcher. Ball goes out of bounds there, so Hutt Valley return back to their bases. Ara, ka tai atu te pauro ki roto, ki Wanganui o ngā kaitaki o waho. Ka haere tawhiti te pauro. Ball travels right through the middle of the outfielders. Anei te kaituku hou, Anna Grace Tussie. The ball just comes off the bat and heads backwards. Anna Gray sets up for another strike at the ball. Ngari ko te aho nei, ka hurihia ngā tūranga kei Wainganui I enei kapa e rua nei. Ana ko North Harbour ngā kaituki I nei. Ko Hutt Valley ngā kaiwhira. Ako. Engari motaku he. Ka noho tonu a Hutt Valley. Hei kai tuki. North Harbour does well to catch it on the full when they transition into becoming the batters. Hutt Valley will go to field.
Anei a Hutt Valley e whiwhi pōro ana I mua I tā rātou tai ngātu ki runga ki roto I te ki runga I te whira ko rātou ngā kai whira. And just here we're Hutt Valley are getting prepared as they are fielding and yeah, some awesome work there by both sides. North Harbour did well to pitch in the first part. Hutt Valley weren't able to come away with any home runs. Well, I could be wrong, or unless it's not updated on our scoreboard tally. Anei te kaituki tuatahi mō te raki pai whenua, Ronnie Seymour. Nā, ka rere whakararo te pauro. Te ahona e pupuhi ana ngā hau o Tāwhiri Mātea. Ka haere tōtika ki Wainganui. A te raki pai whenua, engari ko te āhua nei, hea te whakatau o te kawa wao. He haumaru. Kei te haumaru, te raki pai whenua, tino tata tērā. North Harbour managed to get to the to the first base. Ronnie Seymour sprinting to get there, and she does. Great work there by North Harbour. Getting to the second base. And here we have a new batter, number 13 from North Harbour, Tui Pānui. Tukinga pai tērā, ka rere te pauro ki te taha Māui o te whira. Arā, ka tahi anō kua riro I te raki pai whenua I tā rātou piro tuatahi. First home run there for North Harbour. Tui Pānui manages to get to second base.
Anea number 5, Katakoro number 5, Lexi Albert Matthews. Batting from the left-hand side, she's a lefty. Got a few lefties in both sides. And a fast pitch there by Hutt Valley. And a beautiful strike of the ball there by North Harbour, and North Harbour managed to get one player to the home base. Tuipanui manages to get home, and now we've got Ava, number 18. Strike there for North Harbour. Now we've got number 23, Katie Manu, coming on as the next batsperson. And fast ball there by Hutt Valley. Great pitch. And a great strike of the ball there by North Harbour. Katie Manu does well to hit it far to the outfielders there for Hutt Valley. Katie manages to get to first base. And now we will have a look and see what's going on. I think some team discussions between these two sides.
North Harbour looking to get to the first base. However, Hutt Valley do well to get there first. Another out there by for North Harbour. And our new batters come onto the scene. Denise Swanpool comes on as striker number 2. And a great catch there by number 26, Safira Schultz for Hutt Valley. Great work there by number 2 to smash that ball out. However, the ball gets caught. Hutt Valley does well to get under the ball. Ahau ko te tawhiti te rere o te pauro. I hopukia e Hutt Valley te pauro no reira ka tini I ngā tūnga o ngā kapa nei. And North Harbour leading with 1 home run. However, they are now fielding and Hutt Valley will be batting. Nei te kaituki tuatahi mō Hutt Valley I roto I te wahanga tuarua mo tēnei kēmu. Number 21 batting for the second inning of this game. And the ball gets caught there by North Harbour. Great work there by North Harbour to get under the ball on that one. The short fielders. And another great fielding there by the catcher. Two in a row there for North Harbour. Tukinga tawhiti tērā nama ono mai te kapa o Hutt Valley.
Poppy Priddle. Ana ka tai atu ia ki te aroha mai, ki te tuapapa tuarua, aroha mai. Ana ka puta te pauru I ngā pai rārangi. Nā matakau mātahi Charlotte Woodley. Mō te kapa o Hutt Valley. Ara ka haere tōtika ki wainga nui, tai noa ki ngā kaitiaki o waho. Te kaha hoki o te tukinga o te pauro. It was a great bet there by Hutt Valley. And another big hit there by Hutt Valley, however. North Harbour does well to field. The outer fielders do well to get under the ball, catch the ball on the full, and now they swap over. North Harbour now batting and Hutt Valley now pitching. Aroha mai fielding. Anā kua riri te raki pai whenua I nai ki te tuki I te pauro. Namarima, kai tākoro namarima mō te raki pai whenua. Nā kei aia te patu I nai. Ella Smits does well to get to the first base, and will she get to the second base? And sure enough she does. Great work by her. She was looking to go to the third base, but she analysed the situation and stayed at second base to be safe. And now we've got number 10. Oh, aroha mai. We've got Kirali Laeli for North Harbour.
And a great hit there. And will she get to number 1? Base number 1. Carl. Great work there by Hutt Valley. Fielding. Getting to that first base. Pronto. Now we've got number 11 here for North Harbour. Nama Te Kaumatahi. Mō te kapa mai I te rapito o te Periti. Te raki pai whenua. Nama Te Kaumatahi. Ko ai rā, ko Rory Seymour? And sure enough, number 5, North Harbour, gets to home base. Great work there by Rory Seymour to not only get to first base successfully, but manages to enable her mate to get to to home base. Ai tukinga pai tērā mō te kapa o North Harbour. Arakataia te rātou ki te pai, ki te home base. And a great effort there by North Harbour. They do well to get to home base and to the third base as well. North Harbour get another point to their side. I'm unsure if the scoreboard is correct, as I feel that North Harbour have scored some home runs previously. However, North Harbour have 2 points to their side. Hutt Valley still yet to get a home run. And will North Harbour get to the home base? And yes, sure enough, they do. Number 13, North Harbour. Remember the name Tui Panui.
Ara ka tae atu ia ki te kāinga. Ana Alexi Albert Matthews in aina me te rākau. Great catch there by Hutt Valley. Ana ngā piro tēnei wā, e tori ngā piro ki te kapa o te raki pai whenua. Kārea no a Hutt Valley kia whiwhi piro. Nei Safira Schultz me te rākau. Ko ia te kaituki I tēnei wā tonu. Pai te tukinga o tērā. He tukinga tino teitei tērā mo te kapa o Hutt Valley. Engari, te rawi hoki o ngā kaiwhira mai te kapa o no tāpa ki te hopukinia I te pauro. Great work by the outer fielders to catch that ball on the full. E nei ko Bella Coxon e tuana hei kaituki mo Hutt Valley.
ball gets knocked more towards the left-hand side of the field. And will she go to third base? No, Bella Coxon stays at second base. And she is safe. And you can hear some cheering going on there in the background. Bella Coxon putting her body on the line. She does well to successfully get to third base. And will she get the first home run for Hutt Valley? Ball goes out of bound there. And Georgia Kill still batting for Hutt Valley. The ball gets lost, and will she get to home base? Harbour deny Hutt Valley from getting their first home run. A great hit there by Hutt Valley number 9, Georgia Kill. And next in line we have got Anna Grace Tussie. And here we have number 21 batting for Hutt Valley, Tate Hita. O Engari Motaki he. Anei a te raki pai whenua kei wainganui o te taimana. E wana ngana. Ata te tiro te kaiako o te raki pai whenua me te kaiwa wao king a Monga Piro.
Ana ko hoki mai a Hutt Valley ki te taimana, nama rua tekau mātahi. O Hutt Valley ko ia te kaituki inaine, Tate Hita. Georgia Kill there on third base. Looking at potentially getting the first home run there for Hutt Valley. And Georgia returns back to third base and is safe. Pai te rerenga o te pauro ki te kauanganui I te kai whiu pauro me te kai hopi pauro. Ana ko te ahuana e rua ngā piro mo te kapa o Hutt Valley. 2 home runs there. 2? Oh, 1. Yes. 2 home runs there for Hutt Valley. Georgia Kill rawa ko Anna Grace Tasi. Nā rawa ngā piro e rua nā mo te kapa o Hutt Valley. Hutt Valley was a 0, and now they've scored 2 home runs back to back. Only 1 run behind North Harbour. And a beautiful pitch there by North Harbour, going straight through the middle there. Strike there for Hutt Valley, number 5. Ella Smits walks off the field, and now we have Tia Raukura Te Ahuru, number 40, come onto the pitch, or come onto the diamond, I should say, who is a left-hand batter.
Ana ka puta atu te pauro I te pairarangi no reira. Ka tū anō te kai tukina o Hutt Valley. Oh, and the ball goes straight through the middle there. And Poppy Priddle does well to get to first base. Tia Raukura Te Ahuru manages to get to third base as well. Ana ka eke anama Tukaumatahi Charlotte Woodley ki te taimana. First strike there for North Harbour. Second strike there for Harbour. Ara ka hikoi anama te kaumatahi mō te kapa o Hutt Valley ki te tuapapa tuatahi. Ara ka eke anama rua te kaumarua ki runga I te papatākoro. Mō Hutt Valley, namarua te kaumarua Ivani Gibson. Ana ka tere oma a namarua te kaumarua ki te pai tuatahi kātahi anō ka tai atu ngā kaitākaro e rua nei namarua te kaumarua me te namarua te kaumatahi ki te kāinga. Ara, ko te āhua nei ka tini I ngā tūranga mō ngā kapa e rua nei. I whakaroa hau, kua rirui a Hutt Valley e rua ngā piro ki tā rātou
pai piro, engari kare anō ngā piro kua panoni. He oi, ka haere tonu te kimu. Nā ko tai tātou ki te rauna tuatoru mo tēnei kimu. We are up to the third inning of this game. 1 point the difference between these two sides. Although I thought Hutt Valley got 2 home runs just then. But that's okay. First strike there for Hutt Valley. Number 26. I tukinga pai tērā mo te kapa o Hutt Valley, engari he pai tērā kai tākoro mai te kapa o te raki pai whenua ki te kaha ārai i te tuapapa tuatoru. Great work by the fielders there, particularly on base number 3 for North Harbour. Some quick reflexes there. Nei te kaituki mō te kapa o no te raki pai whenua. Ana kua panoni ngā piro ki runga i te pai piro. E waru ngā piro kia Hutt Valley nei.
The scores have been rectified on the live stream. I te whānau, Hutt Valley in the lead, 8 points, 8 home runs to 5. Nā marua te kaumātoru. Kei te manu. Kei aia te rākau nei. Fourth pitch here for Hutt Valley. The strike for Hutt Valley. Oh, for North Harbour, aroha mai. It's fine. Whiunga tuawhā tēnei mo te kapa o Hutt Valley. Engari, ka tukia te pauru ki waho atu o te pairārangi. Anei, ko te ahua nei, ka tini tūranga ngā kaitākoro nei.
Anā ko tai tātou ki te rauna tuawhā mō tēnei kimu. We've come to the 4th inning of this game. Just over halfway to whānau. Sure, it's been a very long day for these kai tākaro. But thankfully enough, the weather's held up. So that's been I guess that's been a positive thing for these players, because I know that I think day one got rained off from what I saw in some of the messaging for commentators. Ka rere te pauru ki te taha matau o te kai tuki. The ball sort of veered off to the right hand side. Second pitch there for Hutt Valley. For North Harbour, aroha mai. And the ball gets absolutely smacked. And number 1 for Hutt Valley, aroha mai. Number 1, Bella Coxon. Little pocket rocket, that one. Not only can she smash the ball out of the park, I should say, but she is also quick and very agile, getting to the different bases like she did in the previous round. Strike there, strike number 1 there for Hutt Valley, number 9. Georgia Kiel. And the ball travels straight through the middle of the shortstop and manages to get it to first base. And a great home run there by Hutt Valley. And number 1 is safe. Bella Coxon manages to get to home base. And now we've got number 24, Hutt Valley. Ko tōna ingoa ko Anna Grace Tasi. Ana ka tere uma ia ki te tūranga, ki te tūnga tuatahi to the first stop. First strike there for number 21, Tate Hita. And a great hit there by number 21 from Hutt Valley. Ara ka taia atu a nama 22 ki te tūnga tuatahi. Ko te āhua nei I whakaroa ka kapo te raki pai whenua I te pauro, engari ka taka te pauro ki te papa.
great bet there, but Hutt Valley get touched out. So nice work there by North Harbour. Great effort there by Hutt Valley. And now they are switching over to being batters, and North Harbour go to aroha mai mo taku he ko Hutt Valley ngā kai whira, nā ko North Harbour ngā kai tuki. Great pitch there by number 1 from Hutt Valley. Bella Coxon does well to deliver that ball. Severa Schultz once again doing her job, staying focused and ready. Second strike there for Hutt Valley. For North Harbour, aroha mai. And the ball travels a little bit wide there, so doesn't count as a strike. Ara, e toru ngā strikes ki te kapa o te raki pai whenua, no reira ka puta atu te kai tākura mai I te kapa o te raki pai whenua, ara ka eke Kirali Laili ki runga I te whira I nānei. I roto I te tūranga o te kai tuki. Geez, I must say Bella Coxon is bringing in the heat, especially on the pitch, and has got another strike for her team. And the ball gets hit. And does Hutt Valley get it across to first base? And sure enough, they do. And we now have number 11 come in to bat. Charlotte, aroha mai, number 11, Ronnie Seymour. Hutt Valley still up by 3 home runs. And another strike there against North Harbour. And the ball travels just outside of the out of bounds zone.
Ana, ko te ahuna e haere ana te kaibabau ki te tuku pātai. Akau, kei te mau ia i tetahi mea e uhi ana i tana kanohi. Ana ka haere te pauro ki te taha Māori, matau o te kai tuki. And there goes 3 strikes there for North Harbour against North Harbour, and now Hutt Valley now have they will be betting. Must say I'm pretty impressed with this player, Coxon. Remember the last name, Bella Coxon from Hutt Valley. Not only is she very strong at pitching the ball, but she's equally as strong in batting the ball. I've been very impressed by her today. Tukinga pai tērā mō Hutt Valley. E iwanga piro ki a rātou I nainei. Foul's been called there by the referees. The ball goes behind the catcher.
Another strike there for North Harbour. Na marua te kaumarua mo te kapa o Hutt Valley, Ivani Gibson. Koia te kaituki mo te kapa o Hutt Valley. Tukinga pai tira, ka haere tōtika ki wainga nui. Inga kai whira, engari ka tai atu a Hutt Valley ki te kainga. Ko te ahua nei, e pupuhi ana ngā hau o tāwhiri mātia. Ka rere te pauru ki te taha Māui, ki te taha matau o te kaituki. Ana ka tāpiri piro anō a Hutt Valley he piro ki tā rātai kapa. And a great bat there from Hutt Valley. Another home run there for them. Foul's been called there by the ref. Two strikes there against Hutt Valley.
Oh, and the ball doesn't gets pulled in. However, North Harbour does well to send it to first base. And now Hutt Valley transition to being fielders. Anei a nama te kaumātori mō te kapa o North Harbour. E tuki ana, e tū ana hei kai tuki mō tāna kapa. Tui pānui. And a great ball there by Bella Coxon. Ball travels straight down the middle. No strike there, but North Harbour not looking to hit the ball on that one. And the ball gets out and about, and sure enough, I'm not sure what happened just then. However, North Harbour she literally smashed the ball out of the park. Great work there by Te Raki Pai Whenua, North Harbour. Whakaarua hau ka uma haere ia ki tainua atu ki te kāinga. Strike there, number 4. Number 4 for North Harbour. Four points difference between these two sides. Strike number 2 for North Harbour. Number 4, Lexi Albert Matthews. Strike number 3 there for Hutt Valley. Some great skills there shown by
once again, I keep mentioning her name, Bella Coxon, doing a power of work pitching, and the hard work doesn't go unnoticed by Safira Schultz, who has been great in the backstop. North Harbour weren't able to successfully get to the first base, and they go back to gear up to have another go at ball. Oh, and the ball goes to the body. It looks like it's a foul. No, Cole. E whakaroa hau pā te pauru I te tinana o te kai tākoro mai te kapa o te raki pai whenua. Engari, ka haere tonu te kēmu. Oh. Ava from North Harbour, number 18. As you can see there, everyone's cheering for her. It's got a bit of following there. Ava Netzler. Third strike there by Hutt Valley against North Harbour. And a great bat there by North Harbour. However, they are swapping around now.
He tuki pai tērā mō te kai tākoro nama iwa mai te kapa o Hutt Valley. Great work there by the number 9 from Hutt Valley, Georgia Kiel. Ara ake Anna Grace Tasi. Ki te taimana. And another great strike of the ball there by number 20. Anna Grace Tasi getting to the first base. Strike's been called there by the refs. Another strike there. 2 in a row there for North Harbour. Rā ka puta atu te pauro I ngā rārangi, no reira ka whiwhi wāwātea anō a namarua te kaumātahi Tate Hita ki te tuki I te pauro. Strike there by Hutt Valley, or against Hutt Valley. North Harbour pitcher doing a power of work. Hutt Valley still in the lead by 9, by 4 home runs.
Ara ka puta atu te pauro I te whira, nama tori te MΑORI mo te kapa o Hutt Valley, Pearl Masoi. Nā ko te aho nei, ko tai tātou ki te wahanga mutunga mo tēnei kēmu e hoa mā. E whāanga piro e wehewehe ana I ēnei kapa e rua e hoa mā. 9 points to Hutt Valley, 5 points to North Harbour. We're coming towards the end of this match e te whānau. Great stroke of the ball there, and Hutt Valley does well to deny North Harbour from getting to the first base. Ara ka tū te kaitākoro e mawana I te kakahu namarua ki te taumane nainei. Denise Swanpole, and there's a strike there by Bella Coxon against Denise Swanpole for North Harbour. No strike there.
Number 2 does well to get to the first base. North Harbour needing to close the margin. They don't want to leave it until the last inning to close the deficit. And a great throw there by the backstop, number 26 from Hutt Valley. Nā marua te kaumā ono mo te kapa o Hutt Valley. Safaria Schultz. Te rawe hoki o tana whiu i te pauro ki te tūranga tuatahi. Strike 1 there for number 5, North Harbour. Natalia Pusic. Ball goes towards the right-hand side of the batter, so it's not a strike. Strike number 2. Strike number 3, aroha mai te whānau. Some great pitching there by Bella Coxon. Make one of those cool catches like last time.
Another strike there for Hutt Valley. Oh, ka rere te pauru ki te taha Māori, ki te taha matau o te whira. Oh, ka tere tai atu a Hutt Valley ki te pai tuarua. Ara ka haere whakamua a nama te kaumatahi ki te tūnga tuatahi. Ara ka eke mai a nama te kaumarua ki runga i te whira. Mana hei tū hei kaituki. Ka rere whakamuri te pauro. And the ball goes straight through the middle there. And will number 22 get a home run herself? Two of her mates managed to get to home base. And they go to number 3, number 22. Hits the ball out of the park and two of her mates managed to get through to the home base. Ivani Gibson is the number 22 for Hutt Valley. Now they push the margin out. Just a little bit more, and will she get to home base? And
Sure enough, Hutt Valley push the margin out. Number 1. Oh, they're having a little wānanga, North Harbour. Hutt Valley have really come out to play in the second half of this game. Ara, ka taia atu a Hutt Valley ki te tūnga tuatahi me te tuarua. Great bat there. Number 20. Number 26 manages to get home Hutt Valley at another home run to their side.
And strike's being called there by the referee on number 21. Ara, ka haere rere tōte ka te pauru kei Wainganui, engari ka tai atu. A number 2 tekau mā tahi ki te tūnga tuatahi. Mihi kawana tēnei ki ngā kaiwa wao. E whakahaere ana I ēnei kimu. My aroha really goes out to the referees for all their hard mahi in officiating these games. It's not an easy job, but they do it for the love of the game. Ara ka rere te pauro kei Wainganui I te whira. Ngari ka haere tonu Hutt Valley ki te pai tuatoru. Strike there from North Harbour. And number 6 takes a walk to the first base.
Another home run there for Hutt Valley. Another strike there for Hutt Valley. Great pitching there by, great fielding there, I should say, by Hutt Valley, by North Harbour. Hutt Valley, 15 home runs to their side. North Harbour only gaining a third of what Hutt Valley has scored.
a great stroke of the ball there by number 49 from North Harbour, from Orohamai, Hutt Valley. Great work there by North Harbour. However, Hutt Valley does well to send the ball to the first base. Great team effort there by Hutt Valley.
And a great bowl there by Bella Coxon, number 1 from Hutt Valley. And the ball travels to the right-hand side of the field. And sure enough, North Harbour get to the first base. And a great pitch of the ball there by Bella Coxon. Another strike there. Ara ka puta te pauro kei waho atu o te pai. Anai hoa mā ko te ahua nei. Ko pau te wai a tātou mo tēnei kemu. Engari, tira pēr kei te he. Ahau. Ana te kapa o Hutt Valley e tatari ana mo North Harbour. Kimi tino rawe te rei hoa ma, te kauma rima ngā oma ngā piro o te kapa o Hutt Valley, e rima ngā piro ki te kapa o no te raki pai whenua. Hutt Valley finishing strong with 15 runs to 5 against North Harbour. And once again, thank you all for joining us here at the Under-17 Girls National Championship. And what a great game between Hutt Valley and North Harbour. Hutt Valley taking away the win. And after 2.5 hours of play, I'm surprised that these players are still standing on their feet. And as you can see there, the support crew who have been here at this tournament for the last few days has been, I'm sure hasn't gone unnoticed to these wahine on the field. Thank you for joining us here today, Te Whānau. Make sure you get home safe. And thank you for supporting this live stream of Kata Māori, free of charge to you all. And I hope to see you all tomorrow. Mā te wā.
ball. One short. Two balls. Two short.
and then get ready for a 7 o'clock flight. Watching. Go, Bex. Go, Becca.
Come, baby. Come, baby.
ball. Short. New ball. Keep short. There we go. Nice up. Come on.
food is your medicine. If you really want good health, know where your food's coming from. We wanted our children to grow up in the wilderness. The world needs kids like that. Māori have always understood the best way to live on this harsh land. We can hold on to our tikaka, our practices, our traditions, and bring them into this day and age. Get the MāORI Plus app. Download now on Google Play or the App Store with exclusive viewings and 100% ad-free. Quite like top tier. Watch us anywhere, anytime. Make MāORI Plus your mate and stream now.